Hello guys, welcome to my vlog guys. Repair po na tayo guys ng ng electric kettle guys. Walang power to guys. Repair natin guys, checkin natin kung anong sira guys. Watch guys. Ano guys? Walang power din guys. Sira. Ito guys oh. Saksakan guys. Ito yung indicator guys oh. Indicator light guys. Indicator light. Saksakan guys. Ayan guys, indicator light guys. Guys oh. Saksakan natin guys. Yan guys oh. Walang power guys. Checkin natin guys. Walang power guys oh. Ito. Walang power yung indicator. Iwan ko ano sira nito. Tingnan natin guys. Dito muna ang natin guys. Saksakan tapos dito sa ano. Tingnan nyo guys kung nakapalo guys yung ano, tester. Lagay natin sa times 10. Times 10 guys. Check natin yung ano. Yung cord muna guys. Check natin. May tatlo dito guys oh. Sa labas at saka dito sa loob. Dito sa labas at saka dito sa loob. Hanapin ito guys kung saan ito nagkukunik yung isa guys na ano. Ito. Oh, ito guys sa loob guys. Ito pala guys sa gitna. Guide to guys. Ground to ground. So yan. Yan may connecta guys. Sa bila. Sa labas man guys. And diba guys, tingnan yung tester guys, mga palo. Okay to guys, walang sira to yung cord. Walang sira guys, dito muna guys. Sana. Ito naman guys, check natin guys. Walang palo guys, naka-open na yan guys. Naka-open na yung switch guys. Walang palo, hindi pumalo guys yung tester guys. Ayan guys, palo guys. Wala. Buksan natin guys, baka sa switch guys. Ito lang guys oh. Yung ganito pre yung ang kettle guys, electric kettle guys, kung pre yung ito. Dito na yung may screw guys, isa. Screw na isa dito. Push nito guys oh. Push, nilakas ito guys oh. Yan. Push. Switch guys. Push lang guys. Push lang ganito guys oh. Yung alaga namin guys. Yan guys oh. Yan. Dito lang guys. Guys oh. May screw guys, may screw.
Ito pala yung tsura guys, oh. Ano? Ito yung tsura guys. Tanggalin natin guys yung ano. Tanggalin natin yung ito guys, oh. Ganito lang guys. I-push. May spring kasi ito guys, oh. Spring yun guys, oh. Yung spring. Ganito natin guys, oh. Matanggal. Nakalaki yan guys, oh. Ito yun guys. Yan. Push natin. Push. Matigas to guys. Push na lang. Ay sus. Push ito guys. Matigas guys. Ano guys. Tanggalin natin guys, yan guys, oh. Yan. Ito yung spring guys, oh. Yan. Ito pala guys, oh. Pag uminit pala ito guys, ano to guys, nagtitrip guys, gumagano guys, oh. Yan. Yun, bumabalik yung switch. Yan ang, ito yung nagtatrabaho to guys, ito yung nagtatrabaho. Pag nagano, pag uminit, gumagano yun guys, oh. Bumabalik sa on, ma-off siya. Balik sa off. Ito guys, testing natin guys, baka may corrosion na to guys, oh. Iyahin natin guys. Iyahin natin guys sa loob guys. May corrosion kasi guys. Yan guys. Ano ba? May parang ano. Parang nangitim ba guys. Sa spark yan guys ng power. Testing natin guys. Yan. Testing natin guys. Yan guys, ha. Yung switch nito guys. Natulak yan guys, so pag naka ano, oh. Yan, natulak niya yan. Tapos ayun, oh. Tinutulak na yan ganyan. Kita niyo ba? Tinutulak na yan tapos balik. Testing natin guys kung may yan tester guys, tingnan niyo guys. Kung may ano na contact, baka yan ang sira switch. Oh, meron na guys. Diba? Meron na. Testing natin guys. Balik natin. Spring. Okay, spring guys. Spring guys, oh. Spring guys. May technique dito guys, para mabalik guys, Ito guys, oh. Yung may ano dyan, oh. Yan, oh. Yan, ka may sakit na. Yan, nakaganyan yan guys, oh. Ganyan yan. Kita nyo guys, ganyan yan. Tapos una natin ito guys, oh. Okay. Balik muna natin sa pisto guys. Tapos dito. Yan. Hirap guys, ha. Yan guys. Lagyan natin sa pisto guys. Hirap guys, ha. Spring ka guys, hirap ibalik. Balik ko muna guys, pala. Ito na guys, binalik na natin guys. Guys, oh. Testing natin guys, balik muna na guys. May butas guys, may butas. May butas guys, oh. Diyan idaan yung wire guys sa butas. Para hindi maipit guys.
guys. Sa electric kettle dyan guys, yung walang power. Guys. Tapos yung switch guys. Dito na guys oh. Pasok na guys. Yan. Yan. Ganyan. Si push lang guys, si push. Yan. Yan guys. Guys, guys. Situ guys oh. Guys oh. Guys, guys, tas. Tas guys. Yan. Yan. Yan guys. Screw. Testing natin guys kung may continuity na guys, kung may ano na, meron ng tingnan nyo ano guys, sister, meron ng ano ito guys oh, naka-off guys, naka-off. Wala guys no, gawin natin guys. Ito guys, sa dalawa, sa labas tapos sa loob. Yung ito guys, yun lang guys, ground. Yung sa gitna, ground yan guys. Ayan, guys. Open natin guys. Yan guys oh. Tingnan yung ano guys. Tingnan nyo guys yung ano, tester. Yan. Okay na guys. Tingnan natin guys, may ano. Tingnan natin guys, yung power guys. Natin guys, indicator guys oh. Guys. Ini guys, meron na guys. Ini guys oh. Yan. Yan guys. Pag walang power pala guys, yung electric kettle nyo, unahin nyo dito pag test. Baka dito yung sira sa wire. Tapos pangalawa, kung okay to sa switch, baka naka-cross yun na yan guys sa, ano, sa loob. Yan. O pag madaling ano, pag hindi naka-open to, pag uminit na, anong gumagano na yung ano, yung tubig, uminit na, tapos hindi nag automatic nag switch to. Ibig sabihin nung ano guys, sa loob, yung kita mo yung ano, yung ano guys, yung parang bilog na ano, parang piece, parang ano, parang ano yun, aluminum. Aluminum na yun. Automatic yun, sira yun, hindi bumalik kung pang nakaabot ng init, manghit ng kuan. Hindi umiinit, hindi ba ano, hindi bumalik yung ano, yun ang palitan. Pag hindi pag uminit na tapos hindi naka-off to, sabihin to sira yung bilog na yun. Anong tawag yun? Nakalimutan kong tawag nun eh, parang ano, parang piso yata yun, parang ano, ng bilog na ano, lata, parang lata yata yun eh. Oh. Yun kasi gumaganon yun eh, pag uminit, gumaganon. Ganon lang, ganon. Guys, thank you for watching guys. Please subscribe guys, subscribe yung ano ko YouTube channel. Ito guys, God bless guys. Salamat guys sa panonood. Paki-like and subscribe guys, comment guys, paki-share guys. Thank you guys.